broadcasting right now. We are in the center of Volna Vaha next to school number 5. And last night at about 9 o'clock in the evening, 3 reported shells came down on the civilian area next to this school and killed at least 2 people. An elderly man and a woman, husband and wife. And we found some pieces of the shrapnel of the rocket itself. You can see very light, almost aluminum. And this, as we see, has Latin or English letters on it, which if this was a Soviet or Ukrainian-made rocket, it would not have. So there's no question that this ammunition and this rockets that came down and killed these civilian people here in this civilian area next to this school was supplied by the West. There are 2 reports coming out now. One reported that it might have been HIMARS, United States supplied HIMARS, and the other is that it might have been a French supplied Excalibur 155mm artillery. Regardless, whichever it was, this ammunition that killed these elderly people was supplied by the West as part of their lethal aid to Ukraine. We can see many pieces here. We'll take a closer look. But the weapons that the West is sending to Ukraine is killing civilians here. This is a fact. So let's take a closer look. Здравствуйте. We made it inside. We can see the tremendous damage here to this home. We see a hole here on the ground. It looks like what happened is the rocket came and hit the roof here and exploded, and possibly the motor part of it or something like this went down deep into the ground here. Now we're going to continue to look around and see all the information we can find right now here on the ground. Это французская, скорее всего, говорю сразу. Дело отлично. Скручиваются они как композитные, получается, эти снаряды. Артемий меня зовут. Где вы находитесь? Город Волноваха, это центр города, школа номер 5. Вот. Основная масса снарядов легла здесь. Вот. Я находился вечером с 6 часов до 9 примерно, непосредственно, в 200 метрах от этого места. Слышал и видел, естественно, то, что прилетало. Один из снарядов не сдетонировал, вошел в мягкую землю, мягкий грунт получается. Ушел глубоко, может быть, метра на 3 примерно, поэтому не сдетонировал, соответственно. Что еще?
двое местных жителей вышли посмотреть повреждения, и в 7 метрах сдетонировал один из снарядов, который прилетел. Соответственно, они 200-е сразу на месте. Вот. Снаряды, скорее всего, французского производства, на осколках видно было. Вот. Откуда стреляли, точно не знаю, но я так понимаю, возможно, со стороны Угледара. Примерно траектория вроде бы как оттуда. Как вас представить? Артемий меня зовут. А подольше охранник тут, да? Что-что? Охранник тут? Нет. У меня дом отсюда 250 метров. местный житель. По диагонали, да. Здесь форм, военные или как? Ну, об этом я со спецподразделением сотрудничаю. Вам это не надо. Это 150-й калибр. Даже не спорьте. Это 150-ка. Но опять же, тут... Има автобус. Ага. Это, французская должно быть, я так понимаю. Сидели на кухне, кушали, слышали выстрелы. Я у мужа спросила, что это было, отлет. Он говорит, да, отлет. Я говорю, так оно со свистом пролетело. Ага. Вот. И все, поели, пошли телевизор смотреть. Потом второй был прилет. И все. Ага. И тут мы слышим два стареньких погибших, да? Ну, я только 2 слышала прилета, и все. Двое человек. Да, а потом я включила телефон, начала читать новости, какие в Телеграме пишут. Мне написали, что погибла женщина и мужчина, 75-й год, 74-й или 76-й. И все. А сейчас шла из дому, звонит кума, говорит, ты слышала, такие, ну, по фамилии сказала Болтенко, знакомые. Я говорю, ты что? Вы знаете они, да? Да, ну вот они в этом Витнодоме жили. Сергей и Вика. А я Дениса знала, Болтенко знаю. All right, we can see there's a second larger impact hole here, similar to one, the kind that hit the house and that is underneath the house, the big hole we saw. But this has been more or less filled in. But if we come over here, we see something a little different. Let's come over here. We see a smaller hole. Seems to be closer to 155 millimeter, which could be the Excalibur. So our other artillery. Now the HIMARS is 222, and the Excalibur is the 155. So we're here on the ground to show you what we can. So make sure you comment below what you think. Я ввечері услышал, 7 часов вечера, вот это гухнуло один раз, потом второй раз. Я не понял, что такое. А потом сегодня стою возле сберкассы, а люди говорят, что прилет был. Я говорю, а куда? Они говорят, 5-ю школу. Вот так вот, и от этого я услышал. И это 5-я школа, да? Да. Это как новенький, да? Да. Или только Она ремонт? не новенько, просто ремонт сделали. Ага, понял. И тут мы слышим 2 погибших, да? Я не знаю, я вон шел, там смотрю, песком засыпано, кровь. Видать, мужчина с женщиной, говорят, погибли. Ага, они Убили, жили там, убили, как да. я понимаю. Да. Вы знаете они? Я не знаю, я Артема, то есть Артема Болтенко знаю. Она говорит, не это самое, не Артем. Она другой, тут сказала, да? женщина. да, Ага. другой. И как вы могу сказать, военный объект здесь? Или это мирный, или как? Это мирные люди тут живут. Ага. Как вы думаете, почему украинский стреляет здесь? Недавно, я не знаю, недавно на Уют прилетело, там тоже разбили все, там тоже ж мирные люди живут. А потом вот это, я сейчас услышал, что вчера вечером вот это гукнуло, и вот это вот вижу разрушение, и И, все. в принципе, это целый город разбил, да? Тут все мирные люди живут, тут нема Ага, военных ни объектов, ничего. Ага.
И когда они вот это прекратят, убивать мирных Как, жителей? я видит все город прилет был. Как это произошло? Как это произошло? Там тоже ночью в уюте был прилет. И тут ночью говорят. Ну не ночью, вечером было прилет. Ага. Ну, but целый город есть. Каждый дом разбил здесь, да? Да, тут каждый дом разбитый. И Волова. как это произошло? Ну как? Было так, что стрельнет танк и прячется за дом. Они же на ответ то начинают тарахать и разбиты все дома. Вот так вот получилось. Кто? Я не понял. Кто? Это в феврале месяце Ага. вот это началось. Ага. Там на 100-квартирке танк стрельнет, спрячется, и они стреляют на ответ. Украинский Да, стреляет, да. стреляет от дом. Они то ли вызывали вызов на Айдар, а Айдар начал обстрел. Я так ничего не могу понять. Ага. So украинский сделали танка на квартире. Да, да. Ага. И вот это 3 или 5 танков всю Волноваху разбили. Вы представляете? украинские Украинские, да. Может, Всего... Украин сказал, это русский сделает. So. Не, русские не могут это сделать. Это Украина виновата. Она сама вот это воюет. Россия не хочет войны, а Украина воюет. Ну зачем? Чтобы передали каждому украинцу, что у него нету ни детей, ни отца, ни мамы, ни мамы. Чтобы они прекратили. Или они жить не хотят, я не знаю. Что вот это кровопролитие делает. Как зовут? Меня Сергей. Ага. Сергей, что вы думаете? США и Европа немного знают за эту войну. Что они должны знать за эту войну? Я не знаю. Не могу сказать. Yeah? Я не могу сказать. All right, we've shown you everything we can here on the ground in Volnovakha. You see the family is trying their best to clean up and salvage as much as possible. They don't really want to talk on camera, which is very understandable. They just lost their parents. But it seems what happened here is possibly 2 different types of ammunition came down and kind of like a set, as they call it, or a complex. It seems definitely foreign-made, foreign-supplied ammunition came down, which 2 of the holes that we saw, the bigger ones, the one inside here and the one over there, were way bigger, which would be over 222 millimeters, like the HIMARS. So it's very possibility that these HIMARS came down. That's what it's reported to be. But also we see another hole where a artillery shell came down that seemed more about like this, closer to 155 millimeter. So we're just showing you all the facts here on the ground. If you can identify any of those shrapnel pieces that we showed you, especially the ones with the Latin letters on them, please comment below. Comment below anything you think about this situation. We want to hear your input. So let's show the world together what's really happening. Please like this video, share it across all social media. Remember, we're here to show the world together. So let's do it together. You can support our work with the link on the screen or in the description, because we're only able to do this with the support of viewers like you, because we're totally crowdfunded. Let's do it together. All right, so we just found another impact. This seems like the 4th place that something has come down. We've seen it's a little up the street, so we're going to check it out. Что это? Часть снаряда Можно? застряла. Попробуй. в землю. Надо... Не, большой кусок, огромный. Ага. Давай я вопрос, они, это, как правильно сказал это слово? О, вот он. Вот так резко подпаял. Ага. Мы только нашли большой штук. Есть что-нибудь, мы могу... О, вот, можно? Нет, вот это. Можно? Ага, спасибо. Да.
Ага, здесь круглая часть. Наши коллеги нашли очередной осколок. О! Выходи. Выходи. Так, Ага. Это Luminanium? Локи или нет? О, очень Локи. очень легкий. Luminanium, да? Все снаряды очень легкие, явно для применения на дальних дистанциях, поэтому облегченные, алюминиевые. Все. А вот еще. О, и это. Еще один осколок. А, это просто... Maybe. Все. All right, so we've shown you all of the facts we can, as we always do here in the ground. So please like, share, subscribe, and support our work.